This is a very hard slot, especially after lunch and after Kamal and Farad Bhai. So I will make my session very brief. First, I'd like to say, I think everything that's been covered, আমি ওখানে যাব না. The first question I have is when you say fintech, there is a tech component. Technology is an enabler. And how are we looking at the tech component of fintech is very important. সো আমি যখন কয়েকটা উদাহরণ দিব আপনাদেরকে আজকে যে আমি মাইক্রোসফটে 5 বছর ছিলাম আমি প্রত্যেকটা ব্যাংকে গিয়েছি জেনুইন মাইক্রোসফট অফিস অ্যান্ড অপারেটিং সিস্টেম কিনতে ম্যানেজিং ডিরেক্টরদেরকে অত আমি এখানে টানতে চাই না যত আমি বোর্ড মেম্বার যারা ব্যাংকের মালিক ওদেরকে টানতে চাই যে they were clueless. One chairman of a bank actually told me যে আপনার মাইক্রোসফট কিনে আমার কী লাভ আমি একটা এটিএম কিনে আমার ROI আছে তো জেনুইন আমি কিনবো কেন তখন আমি বলছি আপনারা কি সাইবার সিকিউরিটি সম্বন্ধে কিছু জানেন হোয়াট ইফ ইউ আর হ্যাকড হোয়াট ইফ ইউর মানি গোজ আউট বলছি না এটা আমাদের হবে না লাকিলি or unluckily the Bangladesh bank hack happened. And suddenly, it was a little bit of an awakening for a very short time for people to understand what role technology has. So when you say fintech and you don't understand what technology can do, then it is really not fintech at all. আরেকটা কথা আমি বলবো যে এটা having been in a VC in the industry, working with PSO, PSP, MFI, MFS, সব license holders, আমার লজ্জা লাগে এটা যে বাংলাদেশ as a country, we live off of two groups of people we exploit. One is the microfinance borrowers paying at very high interest rates, and the other is the remittance workers who send more than $30 billion to Bangladesh. ওদেরকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করি এয়ারপোর্টে ওদের সাথে প্লেনের সিটে বসতে চাই না আমরা But look at the garments industry, they're doing very well. They're also 30 billion. Very powerful association. Both at 30 billion ends, one gets a lot of respect and power, and the female workers that are working in that industry are also being exploited. So what does technology really bring, which fintech should adopt, is scale and transparency. আরেকটা কথা বলবো আমি as for one of our investee companies that is a PSP provider, we went to a very big industry, group of industries যারা nationwide টাকা কালেক্ট করে কারণ ওদের অনেকগুলা ব্রাঞ্চ আছে আই উইল নট নেম দ্য কোম্পানি অ্যান্ড আমরা বললাম যে আপনার তো ক্যাশ কালেকশন করলে T+5 সেটেলমেন্ট ডে প্রায় হয়ে যাচ্ছে সো আপনারা যদি ওয়ালেটে আসেন বা আমাদেরকে ইফ উই ক্যান ডু ইট ইন আ টেক ওয়ে উই ক্যান ডু ইট T+1 জানেন প্রথম প্রশ্নটা কী ছিল ডু ইউ রিপোর্ট টু বাংলাদেশ ব্যাংক আই সেড ইয়েস We're regulated by Bangladesh Bank and we have to report to Bangladesh Bank. So they said, না আমার এটা লাগবে না সো আমরা যে এত ফিনটেক বলি যাদের মানে পাওয়ার আছে টু এমব্রেস ফিনটেক অ্যান্ড ইউজ ইট ওরাই চাচ্ছে না অ্যান্ড দে আর হাইডিং দেয়ার মানি একটা আমার ড্রাইভারের ভাই ফিফথ উইটনেস অফ এ MFI লোন ওয়াজ অ্যারেস্টেড আই ওয়ন্ট নেম দি MFI বিকজ হি ওয়াজ দ্য ফিফথ উইটনেস ও জানেও না কখন লোনটা সাইন করলো কার জন্য আর লোনের অ্যামাউন্টটা ছিল 2 লাখ টাকা আর এখানে ব্যাংকের মালিকরা টাকা পাচার করে চলেই যাচ্ছেন কেউ কিছু বলে না কেউ কিছু করেও না সো ইজ দিস ফেয়ার একটা মেয়ে ওদিন শুনলাম একটা মাইক্রোফাইন্যান্স বরোয়ার শি কমিটেড সুইসাইড কারণ ওর উপর এত প্রেশার দিয়েছে এত চাপ দিয়েছে লোন অ্যামাউন্টটা আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট ওয়াজ ইভেন 3 lakhs সো when we talk about fintech and we talk about financial inclusion I think we should look at the bottom of the pyramid and the example I would say is আপনারা যখন রেস্টুরেন্টে খেতে যান do you want to choose or you want to be served? Obviously you want to choose. আমরা কি কাস্টমারদেরকে জিজ্ঞেস করেছি যাদের জন্য ফিনটেক অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছি যে আপনার কি লাগবে how can we serve you? We're always pushing. It needs to be a pull. There is no pull. So এগুলা মানে when we live in a country like this where people who should be understanding the role of technology and who should be embracing what fintech can do এটা করছে না তখন it's very difficult to convince them to say that yes আমরা as a VC I will put money on a fintech because honestly speaking I don't see any fintech that I would like to put money in because they are not solving anyone's problem. What does a startup do? A startup is supposed to solve a problem that hasn't been solved before or address the unmet and the unarticulated needs of the customer.
আনআর্টিকুলেটেড মানে যেটা কাস্টমার বুঝাতে পারছে না, বাট ওটা ওর একটা প্রবলেম, রাইট? সো আমি অনেক জোর করে আমার বাসায় যে বুয়া আছে ওকে বললাম যে তুমি একটা অ্যাপ ডাউনলোড করো ফিনটেক, অ্যান্ড তুমি তোমার মাকে টাকা পাঠাতে পারবা ওটাতে। তো ওর মাকে যে ডাউনলোড করতে হবে, শি হ্যাজ টু হ্যাভ দ্য ডিভাইস, দ্য কানেক্টিভিটি, দ্য অ্যাফোর্ডেবিলিটি, অ্যান্ড লাস্ট বাট নট লিস্ট, এই পয়েন্টটাকে আমরা কেউই ইম্পর্টেন্স দিই না, দ্য উইলিংনেস। ওর ইচ্ছা হতে হবে তো যে ও এটা করবে। ওই উইলিংনেস না, কিন্তু আপনি অ্যাওয়ারনেস ইজ নট ইকুয়াল টু উইলিংনেস। আমরা মনে করি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি, এখন সবাই অ্যাওয়্যার, সো that it will roll. It will not, because willingness is something when they will feel that yes, এটা করে আমার লাভ হচ্ছে। আমরা কেউ এটা কিন্তু রিসার্চ করিনি। আমি 64 ডিস্ট্রিক্টে I've been to all 64 districts, and we have established tech hubs, technology hubs in each, where we've given as a grant 5 laptops, printer, copier, scanner, projector, router. দেখলাম যে গ্রামের ছেলেপেলেরা কিন্তু অনেক শিক্ষিত, ওদের ব্যাচেলার্স ডিগ্রি আছে, মাস্টার্স ডিগ্রি আছে, বাট আর আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ইজ সো হাই দ্যাট ইভেন সামওয়ান হু গ্র্যাজুয়েটেড উইথ এ কম্পিউটার সায়েন্স ডিগ্রি ফ্রম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি হ্যাজ টু ওয়ার্ক ইন এ কফি শপ। দ্যাট ইজ এম্বারাসিং। দিস ইজ ওয়ার উই আর। সো ফিনটেকে যদি আমি আপনাদেরকে বলি যে টেকনোলজিতে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। আই এম আ কোডার, I've done coding for many years, but I had to also learn how to hack, and it's very embarrassing thing to say, but I could hack my own code. So আমরা যে এইগুলো যে বুঝি না, আমরা যে বলি আমাদের ম্যান আওয়ার্স কম, সবাই এখানে অনেক আমরা ব্যবসা পাচ্ছি না, ফিলিপিন্স পাচ্ছি, what is a code? It's just a command. It's a command. If I said write a code to step off the stage, I would just say take 3 steps left, go down and go to your seat. মানে আমি 4টা লাইনে যেই কোড করতে পারবো, আমাদের ছেলেগুলা ওটা 15-20 লাইন করছে। কেন? দে আর ভেরি স্মার্ট অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স, বাট কামাল পয়েন্টেড দ্যাট আউট, দ্যাট academia needs to be at par. Technology is evolving daily, but we are not keeping up with it. So when we think of fintech, আমরা মানুষের টাকা যে যারা মানুষের টাকা নিয়ে খেলছে, especially now that the digital bank licenses are coming up, they should be scared. They really should be very scared, because firstly technology capability আমাদের নাই, আমরা জানি না we do not know how to protect the software. We think technology is a solution. আপনারা অনেক জায়গায় যায় দেখবেন বলবে SAP fail করেছে, Oracle fail করেছে. Is that really the case? Are these giants existing elsewhere just because they fail? No. It's because your process is broken. You have so many manual overrides. A computer does not have the intelligence to make decisions. It just follows orders. So আমাদের ফিনটেকও এই প্রবলেম। অনেকে কোর ব্যাংকিং যারা করছে এসেছে, বিদেশি সফটওয়্যার এসেছে, লোকাল, আমি অনেকের সাথে কাজও করেছি অ্যাজ আ ভেন্ডার অ্যান্ড নাও অ্যাজ আ পার্টনার, নাও আই এম লুকিং এট ইনভেস্টিং। আই ডোন্ট থিঙ্ক পিপল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেক পার্ট, অ্যান্ড এটাতে যে আমাদের দেশের ক্ষতি হচ্ছে এটা বোঝানো মানে মানুষকে যাচ্ছে না। The other thing is that obviously we know that it's 50 বেশি হবে unbanked or underbanked. আর প্রশ্ন আমার হচ্ছে যে আমরা যে ডিজিটাল ব্যাংক করছি এটা কার জন্য করছি? Who? We are obviously targeting people who are unbanked or underbanked. But do they have the device, the connectivity, affordability, and last but not least, the willingness? ওদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করেছে যে তোমরা কি চাও? Have we ever asked them, how many are you, তোমার আসলে প্রবলেমটা কি? And in a 90% cash economy, and you suddenly want to go digital, you will face a lot of problems. And yes, Bangladesh has come a long way, and we will go further, but it's not going to be overnight. Digital banking, I looked at it, I looked at the guidelines, and it's not really the regulator's fault, but apni ekta license diye hat pa jodi bendhe den, and the licensee has to fight every step of the way to win, that's really not a very encouraging regulatory environment. So if you look at the PSP, I can say specifically, because we have to fight to change a lot of things. And onarao jane na. So it's something that we have to do together. Just a small example. Odin amar bashaye amar stirita or something noshto hoye geche. So ami amar buar sathe phone e kotha bolchilam about the iron. And then suddenly Facebook pops up, iron ads for me. What does that mean? Do you know how artificial intelligence is working? Do you know how your data is being collected by the second? We do not know, and we want to go digital. We want to be fintech specialists. We can't, and we won't be. It will take a long time. And what Bikash has done is phenomenal, but it has struggles too. I've seen their data center and their server room. You know how many hacks there are that they have to fight every day?
এটা আমরা জানি না। আমার ভয় লাগছে ডিজিটাল ব্যাংকে 52 অ্যাপ্লিকেশনস নিয়ে, which is of course the father of fintech when you are a digital bank. You have no idea how scary it is because people who are getting the licenses do not understand the value. The good thing is that there will be no board compelling the managing director and its team to cut costs by not investing in technology. So thank you for your time. I did say that I still am waiting for a good fintech founder to invest it. It's not easy. It's very difficult. And the customer is not out there. We do not have the unbanked ready to embrace technology. And you and I are not the customers of the digital bank. Thank you.